Construction work is actively ongoing on the Tepa Goaso Road at Hwidiem, where dedicated workers are building roadside drainage systems to enhance water management and road durability. This video captures skilled laborers carefully setting up wooden molds and pouring concrete to form structured drains. Others are seen mixing sand and gravel, ensuring the right consistency for strong and lasting construction. This important infrastructure project is expected to reduce flooding, protect the road from erosion, and improve transportation for residents and businesses in the area. The teamwork and effort displayed highlights a strong commitment to development and progress. Adwuma ekwaso dendenden ewo Tepa Goaso kwantempon ne so. R63 so ewo Hwidiem. Baabi a adwumayɛfoɔ ɛyɛ nsuo fa na drains. Ho adwuma ɛde boa amakwan no etimi akyɛ. Sɛ de bɛyɛ a nsuo tɔ a ɛntwi ɛmfa ɛkwan no ɛso. Mfoni no kyerɛ sɛ adwumayɛfoɔ no de nwea ɛyɛ molds na wɔhwie concrete ɛde ayɛ drains no. Afoforɔ nso ɛyɛ nsuo ɛne boɔ afra ɛde ama adwuma ne ho ayɛ den na akyɛ. Saa adwuma yi bɛboa akyekyere nsuo a ɛtogu kwan no so. Na akora kwan no ama akwantufoɔ kwantuo ayɛ mmerɛ. Na nipa ne adwumakuo a wɔwɔ hɔ ne so ammerɛ. Wɔn mmɔden kyerɛ sɛ nkɔsoɔ ɛreba.